We're going to learn how to build a family trust. Karibu sana, Mr. Salum. Good morning. Jamani, was she fair? Unanitafutia matatizo. Habari ya saizi? That was a lot. I didn't know if I heard all those. Anyway, that has been 13 years of my journey. All that. So kwamba ni vitu vimefanyika mara moja. So it's been building up over time. Yeah, so I don't need to introduce myself. Nimeshatambulishwa kwa kina. Na nimeingia hapa session ya kuhusu watoto, and it's very interesting because my session is linked to that. Masuala ya family, kids, the future and all that. Wakati watu wanataja watoto wao, hongereni for the good things they're doing. Nafikiri uliwaambia wasisahau kufanya nini? Kuna vitu vingine ulitoa observations. Nataka tu niseme pia usisahau pia kuambia kuhusu kodi. Kama mpata 80 unalamba 24. Unaambia 30% corporate tax. So they are used to that. Mapema. Nataka niongelee family trust. Na of course it's linked to finance and investment. It's in a legal elements pia. Lakini ni kitu ambacho I strongly believe kwamba is not part of our culture for Tanzania, but it's something that we need to build as a new culture, especially our generations, some of your generations and the generations of our kids moving forward. Watu wangapi wana family trust? Watu wangapi wanajua kuhusu family trust? So that's pretty much what family trust is. So we'll drill into that. Tutaangalia how do you structure it, benefits zake ni zipi, processes, the legal framework Tanzania ikoje if you want to set up one, na changamoto ambazo tulizonazo if you want to set a family trust kwa Tanzania. Sitaki kugusa sana kuhusu my personal background, but if you go to my website salumawadh.com, you'll learn more about the work that we do or the work I've done kwa kipindi chote hicho. But this is what we do as a company. I thought probably we should add on that. You can also go to our website and learn more. Kama nilivyosema, I just want to cover maeneo manne. How much time do I have? 45 minutes, okay. Just to give the context, kwanza kwa nini tunaongelea family trust na relevance yake in today's world. Lakini pia tuangalie of course family trust in addition to what the gentleman has said, na jinsi ya kuiset, na of course benefits, changamoto and all that, na type of paperwork which is needed. Family trust is linked na vitu vingi, the context. Kitu cha kwanza ni wealth. Unafanya mambo yote au una invest, whether una invest kupitia UTT, unanunua mwenyewe bonds directly through a broker, if you're investing in stocks, if you want to invest in real estate. So you accumulate that wealth. Na kuna watu ambao of course maybe it's your own business, na wealth in Africa is hard earned. Sindiwe, changamoto za kubuild wealth in Africa is no joke. Changamoto zilizopo. Kwa hiyo if you see someone is successful, you should salute them. It's not easy. From of course mazingira ya biashara yalivyo, taxes, the legal framework and stuff. Lakini pia the culture, the family around you. If you make it as a family member, kama ndo break ile curse ya poverty, then mzigo nao ni mkubwa. So they also take part, there are also some sort of taxes as well which you need to pay. Lakini pia tuna changamoto nyingine kwamba wealth ukijenga as hard you have earned it as possible, changamoto kubwa inayobakia nyingine ni how old can that wealth remain? For how many generations can it stay?
hii changamoto tunayo Tanzania na Africa, of course hata nchi ambazo zimeendelea. Unakuta mtu amefanya kazi 40 years, build that wealth, and then the moment you die without wealth. Si ndio? Biashara nyingi zimekufa na watu wale ambao walikufa na biashara zao. Mifano yuko ya kutosha Tanzania. You don't even need to be convinced on that. Na changamoto nyingine pia inakuja kutokana na culture, customs na nini, mali zinagombaniwa, zinapewa watu ambao they don't deserve. Watu ambao wana deserve kupata sehemu ya wealth ya wale ambao walo-earn wanakuwa marginalized, na hakuna protection ya hawa watu. Na protection nyingine ambao ukipeleka court, the court can unveil it na kuigawa ile mali. So we want to have a way ya kuiprotect hiyo mali regardless. Sasa statistics zinasema only 30% ya family owned businesses ambazo zinatengeneza family wealth zina survive to the second generation. Sawa? Only 30%. 12% to third generation. And it's only 3% inaenda kwenye fourth generation. So you would see wealth ambayo inabaki. Kama wewe ndo first generation, mtoto wako manake that's second generation, ambao watabakia na hiyo mali. If there's 10 of you, manake is only 30%, it's only 3 of you, watoto wao watabaki na ile mali. Lakini na wale walobakia na ile mali is only about 10%. So it's pretty much, let's say, moja na nusu. Let's say only one person or 2 of you will keep that wealth. Watoto wako. Na watoto wako, your grandkids, most likely they won't find anything. Chances are they won't find anything. Na kwa sisi unajua tuna tatizo moja, I think it's African culture. We don't like to plan for the long term. We don't like to plan for our lives after death. Ukianza kuambia mambo ya vifo na nini, unaona kama vile chulo yeah. But it's a fact. Wanasema the only 2 things which are certain, death and taxes. Kwa hiyo you will die. Kwa hiyo lazima utafute namna ya kunani. Lakini pia sijajua how many of you have experienced matatizo ya wealth, transfer of wealth katika family level. Mzazi akifariki au babu yako, angalia sasa wale wajomba zako, baba zako, the way they scramble on that wealth. Na it's very funny. Mara nyingi urithi ambao unagombaniwa huwa ndio urithi ambao huwa ukai. Sijui kama mme notice. In no time nobody has the money. Everybody is broke, back to square one. Kwa sababu gani? Pia wealth is not just about possession. Wealth is culture. Lazima uwe na culture ya ku-own na kuweza kuiendeleza ile wealth. If you don't have that, then you know it goes away. Kama wanavyosema, ukiwapa watu wawili, mtu mwenye right mindset na with the poor mindset, ukawapa wote milioni moja, in no time yule mwenye milioni moja atabaki na hela, si ndio? Lakini hata ukimnyang'anya yule alobakia na hela ukampa yule mwenye poor mindset, in no time huyu atarudi kwa yule tena. Umeelewa? Kuja kumuomba. So that's the way it works. So that's the challenge that we have. Kwa Afrika, Tanzania ni changamoto ambayo tunaiona sana. Mimi nimeshakuwa na cases nyingi sana at personal level from the finance perspective, kwa watu kuja kuomba ushauri. Vitu vingine vinakuwa more legal, so I cannot advise. Na sasa hivi of course kidogo naona the culture is changing. Watu wameachiwa nyumba, labda wanafikiria maybe tuingie, umesikia siku hizi mambo ya tuingie JV, tutafute mtu ajenge apartment, you know, it's becoming like a trend for now, but yet that is not the way you would want to protect your wealth. Cool, that's what I want to talk about. Na kwa nini muhimu ku preserve wealth for generations? Why? Because if you are dead, that's it. Who cares? Mimi kama nimewachia msala huko nyuma. I'm not there. But it's more than that. It's more than that. Kwa sababu death is untimely. Nobody knows when you're going to die. Sasa death can reach you unannounced, as it should.
that should be, una watoto wadogo. Unaelewa eh? I tell you for a fact, me I have 2 kids, wa kwanza 13, wa pili 9 going to 10. I work hard to make sure they get the best education, they get the best health care. So, sorry, they get all that. Kila mtu, I'm sure he's trying to do that for your kids. The day you die, I tell you, nobody will care about your kids. This is a bitter truth. Watawapenda pale mwanzo lakini baadaye they won't continue the same level of education. You end there is not there. Wataanza kupelekwa shule za kawaida, si ndio? Wataanza kwa vitu vina life changes. Na tumeona familia zingine zinatoka from that to that, watoto wanabadilishwa shule kwa international school, wanarudishwa shule ya kata, and it can be very frustrating. Walikuwa wanakaa with a better housing na nini, life changes. Kwa hiyo the reason why you need to build and maintain your wealth for generations ni kwa sababu ya hizo uncertainties ambazo tunaziangalia. Kwa kitu cha kwanza ni kutoa long term support ya dependents wako when you are gone. So when I'm gone, kama tutakavyoona, nobody can touch the assets which are under the trust. Nobody. It's not the government, it's not the relatives, sio baba mdogo, sio mjomba. As long as the assets are in the trust, they are untouchable. Kwa hiyo they will be used kwa ajili ya maintain the life and expenses dependents wangu. Lakini pia inaweza ika-address unemployment. How? So one of the benefits, nitakavyoelezea pale mwanzo, ambazo zinaweza zikalipo out of a family trust is to provide seed capital for your kids when they graduate. Something that has been forgotten. Family trust is a man because naangalia mambo education and healthcare and all that. Lakini ukiangalia reality sasa hivi is different. Sasa hivi you have 1 million youth entering the labor market every year. The government can only employ 80,000, less than 10%. Where are these other guys going? Actually, as we build more universities, as we provide more student loans, as we enroll more kids, malaki ni nini, you are potentially increasing more jobless. Because the speed of educating people is higher than the speed of creating jobs for these people. So the mismatch will still be there. It's a structural economic issue. Sasa watoto wako most likely watakuwa kwenye hiyo. Chances are your kids and my kids are most likely to be unemployed than our generation. So the family trust can be used kwa ajili ya kutoa that kind of support na kutoa startup capital kwa watoto wako when they graduate. Nitaongelea somewhere in the middle before I finish. Lakini life emergencies of your dependents. Unajua unaweza ukaplan vizuri sana for your kids and your spouse, whether it's your wife or wives. Who has wives? Anyone in the room? Or your husband na watu wengine. Of course, kwenye dependents from the African family culture, na wazazi mara nyingi wanaingia, si ndio? So you take care of your folks, maybe your dad, your mom, or both of them in one way or the other. Na watu wengine ambao probably they depend on you. In Africa, it's not just about you and your wife and your kids. It's not about that. Au uongo jamani? Yeah, so it's about other people. Unakuta kwa mwingine pia unamsomesha mtoto wa kakako, mtoto wa mdogo wako, mtoto wa aunti yako, mtoto wa nani. It's normal. Probably wewe mwenyewe pia you went through that. Probably wewe mwenyewe ulisomeshwa na mjomba wako. Si ndio? So you cannot deny that. It's something that we need to live with. Sasa hawa unaweza kuwatengenezea future. Ya vile vitu ambavyo ni foreseen. Ukawafanyia investments, ukawafungulia account kama alivyokuwa anasema speaker, ukawafungulia UTT, watoto fund, which is a good thing. Lakini kuna emergencies which you cannot oversee. Mtoto wako umefikisha maybe 18 and he wants to ride a bicycle or a motorcycle. Kaingia barabarani kapigwa mzinga, God forbid, ameparalyze, anahitaji lifetime care. You didn't foresee that. So who take care of that? Watu muangalia kibali mwanzo and then baadaye, then there's a problem. Kwa hiyo these type of assets can continue to take care of your dependents, wale ambao wamepata changamoto that need long-term lifelong support.
Lakini pia mismanagement of inheritance. Kwa nini tunataka preserve this wealth kupitia family trust? So what is a family trust? Family trust actually, kama alivyoelezea pale brother, is a legal structure ambayo inafanya kazi kubwa mbili. Kwanza ina protect na kupreserve. These are two different words. Kuprotect maana yake is against any acquisition, any type of acquisition. Hiyo ndo maana ya protection. Una protect against what? Either court cases, wasije wakachukua zile mali. Una protect against what? Liquidation, unadaiwa creditors. Protect against what? Protection against ndugu na jamaa ambao they want to snatch off that. Hiyo ndo maana ya protection. Preservation maana yake you continue to build that wealth kuendelea kuwa relevant as you move along. That simply means ukiachiwa majengo matatu yakaingizwa kwenye family trust, utakiwa kuyaacha yaendelee vile vile. They need to multiply. So you need to invest. So you need to increase investment in those assets. Kama uliachiwa hela kidogo, UTT, you need to increase that investment. Na hiyo ndo kazi ya trustee, which you will see. Kwa hiyo mali inakuwa protected, inakuwa preserved. Preservation from the finance perspective ni to maintain value of an asset against the future value of money. We all know kwamba money loses value over time. Si tunajua, it's a basic finance principle. Kwa hiyo unajaribu kuifanya hivyo. Na ndio maana unapofanya investment kwenye mali ambazo ziko chini ya family trust, return on investment must always be higher than inflation rate. Short of that, manake you are eroding the wealth of that trust, meaning you are not preserving. It's as simple as that. Kwa hiyo lazima iwe inafanya hivyo. Na unatengeneza kwa nini? Family trust kwanza inaanzishwa na yule ambaye mwenye mali zake. And nikisema mali, it doesn't mean kuwa wealthy. You don't have to be rich kuwa na family trust. Unajua watu wengine ukiingia family trust, this is the rich people's talk. Anyone can have a family trust, by the way, as we shall see. It doesn't matter as long as you have an asset or some assets ambazo you can put under the trust. Na unaziweka na kuanzisha family trust for what? Is for the interest and the benefits ya wale beneficiaries ambao wewe utawadefine kwenye ile family trust. Who do you want to benefit from the trust? Na trust usually inakuwa in 3 major parties. Main. Kuna additional part nitaiongelea before I finish. Part ya kwanza ni wewe mwenyewe ambao ndo mwenye mali, a grantor. Wewe unasema kwamba na mimi nataka kuanzisha family trust. I have one house, or I have few assets, maybe I have some bonds and stocks I want to put into the trust. Wewe ambaye ndo unaanzisha ile trust unaitwa grantor. Lakini part ya pili anaitwa trustee. Au lugha nyingine unaweza kumuita trust administrator. Huyu ni mtu ambaye sasa atachukua zile mali za kwako na itatengenezwa trust na atamanage ile trust on your behalf for the interest ya wale beneficiaries, which forms the third party, or the third area au pillar ya family trust ni beneficiaries. So who are the beneficiaries? Beneficiaries ni watu ambao wataendelea kubenefit from the assets ambazo zimewekwa chini ya ile trust infinity. Family trust, one of the key principles ya family trust na assets ambazo zinawekwa chini ya family trust tunaita perpetuity. Perpetuity manake ukipewa asset utakiwi kuitumia ile asset kulipia expenses. Unatakiwa uinvest ile asset and the income which is generated from the asset ndo inatumika kulipa expenses. Hiyo ndo maana perpetuity. Kwa hiyo utakuwa huitumii ile principle. The only thing you are using is the return on that principle, and that's how you retain an asset for the long term. Kwa hiyo that's how you do that. So these are the 3 parties. Kama ile picha inavyoonyesha pale, bi mkubwa amekaa kwenye kiti ndo ameanzisha ile family trust. And then the guy in the middle is the trustee ambaye anapewa zile mali, na these 3 other people ndo wale sasa beneficiaries ambao wanakuwa wanabaki. So how do you set up a family trust? So assume kwamba okay, you are ready now. Most of us tunapenda ukisikia kwamba kuna viwanja vinauzwa sijui Kigamboni, you go buy. It's a trend. It does not necessarily mean you're investing. We do that, but we can change that. And one of the ways to do that, you may decide to say, okay, fine, if mimi na mashamba labda na eka 20, I can cut off 10 acres.
nikaika kwenye family trust. Umeelewa? And then the trustee ukampa task ya ku-commercialize ile land ili aanze ku-generate some income. So I always say, if you have a land, if you have a farm, and you're not making money out of it, from the accounting perspective, is an asset. From the finance perspective, is a liability. Umeelewa? It's as simple as that. Kwa sababu kwenye accounting accounting, you just account for those assets, whether you own them in terms of ownership or you owe them in terms of liabilities. But from the finance perspective, anything that gives you money is an asset, and anything that takes money out of you is a liability. It's as simple as that. So don't confuse. Unaweza kuona mashamba mengi, you have to pay land rent, you have to pay kijana ambao umeweka kule shambani. Now of course you still have a risk ya watu ku-encroach na kuchukua same of your land. That's not an asset. So you can take some of that. Ndio maana nimesema anyone can form a family trust. You don't have to be rich. Kwa sababu we tend to own some of these things. So what's the process? Process ya kwanza, kama unataka kuanzisha family trust. Kwanza kabla sijaendelea, tumeelewa family trust ni nini? Vizuri? Sawa. Kwa hiyo kitu cha kwanza unatakiwa ukifanye, kwanza, hapa mimi nachoongea hapa is just in a nutshell. Sawa. Uwezo kutoka hapa kusema naanzisha family trust. No. You need to have another session for you to ask as many questions as you have, ili exhaust all doubts you have about family trust. Then you need to go into something that you are clear of in your mind, kwamba this is something I want to do. Sawa? Lakini kitu cha pili, lazima uinvolve family members. So one of the experiences ambayo nimekuwa nayo, unapigiwa simu na mtu anakuambia bana, Salum vipi, habari yako? Salama. Basi nataka kufungua family trust. Sawa bana, tukauliza tukaonana. Ndio sasa bana, mimi na mali zangu hizi. Nikamwambia hapana mzee. Family trust haianzishwi hivyo. Family members must be part of that, kwa sababu they are beneficiaries. They must know mzee wao ametoa mali au their mom katoa mali ameweka kwenye family trust, who is the trustee, na hizo mali ni zipi, what are the benefits. They need to know everything about the family trust. If they don't, I tell you, you have a potential legal case when he or she dies. So they must be involved. Now they must as well understand, just like the way their parent understands kuhusu family trust. So they ask all the questions. And this is what we usually do. Either tunakuinvite wewe na wale members wako to the office. Let's have a discussion na wenyewe wakiwepo. So hapa kuna makundi mawili, if I look at you. Kuna some of you may go back to ask their parents kuanzisha family trust. And some of you may decide to start a family trust for your own kids. So you have two groups. So if it's you, ambao nataka kuanzisha, if there's only one of you, you have to involve your partner. Kama tuko ni wadogo, then we need to have a discussion with both of you pamoja. Kila mtu aelewe. Kwa sababu people change when money is involved. Yeah, kwa hiyo sasa usipo involve watu vizuri unaweza kusababisha unnecessary legal issues uko mbele. Kama ni mzee umeenda nyumbani umeongea your mom kuhusu bana kuna hii issue, nimesikia mambo family trust na kuona hapa kuna mali na nini, ukifa itakwaje, why don't you set up that? Haiwezekaniki. Mziki? No, you introduce the topic. It depends on how you say it. Bana, mimi nimesikia bana kuna mambo ya family trust na nini na nini. No, listen. The only thing you need to do is just to introduce the topic to them. Na kuambia benefits zake na nini. When they accept that and they are open, then we have a meeting na wao. Then it's my job to respond to any questions they have. It's not your job. Wewe unakiwa tuwaambia bana kuna issue hii na hii. But the idea is, don't set a family trust bila involve all the family members, all parties ambazo zina interest in those assets, ili avoid any potential conflicts kumbele. Kitu cha pili ni for you to select the assets, and the easiest way to do that is tegemea. If you only have one asset, then you don't have anything to select. That's the only asset you have. Lakini wakati mwingine one of our clients alikuwa na mali tofauti, and he has two properties out of Dar, one property in Dar,
alinunua gari moja, ile gari kwa imekuwa rented, ile income anatumia kwa ajili ya watoto wake wakiwa na shida ndogo ndogo. And then he had a farm ambalo alikuwa amewapa watoto wake walime, kila mtu ambaye anataka kulima part of that 100 acres. So what we did, kwanza tunaanzisha kitu tunaita asset register, kwamba let's establish the type of assets that you have na which ones you can send to the family trust. Kwa hiyo una select which ones. You should not put all assets in the family trust. This is very important. You're not putting all of your assets. You just put some of your assets. Kwa sababu with family trust, the moment you put your assets in the trust, number one, they are not your assets anymore. They're not your assets. Kwa sababu wewe unaanzisha family trust. Family trust is not for you. Naongelea mtu sasa mwenye mali. Simuongelee beneficiary. Family trust is for your generation. Ndio maana tumeweza kuongelea mambo intergenerational wealth. Mimi naanzisha family trust leo, not for me. I start a family trust is for my kids. When I die, if anything happens to them, I have some of my assets zimekuwa enclosed, zimekuwa protected na zimekuwa preserved for them mpaka waende the university ambao mimi kama ningekuwa hai ningetaka waende. Sawa, to live in a house ambao mimi kama ningekuwa hai ningetaka wa live in that kind of house. Kupata healthcare services ambazo mimi kama ningekuwa hai ningetaka wao wapate. Ndio maana nimesema don't put all of your assets. And then some of the assets zilizobaki you can still have in your name and you can do whatever you want to do with those assets. So you can invest. So unaweza kuwa na investment ambazo ziko kwenye trust na investment ambazo ziko nje ya trust. Investment ambazo ziko nje ya trust is for you. If you want to go vacations out of the income that you generate from the dividends and whatever. Lakini zile ambazo ziko kwenye family trust, they are typically not for you. That's the second thing that you do. Don't forget that assets ambazo ziko kwenye family trust are not for you, and they are not even for your kids. They are there for their benefits. Yani kinachoangaliwa hapa kitaalamu wanaita usufruct. Yani ile benefit ambayo inakuwa generated from the asset. Zile assets ziendelee kuwepo. Otherwise ukila zile assets there is no intergenerational wealth. Is dead. Everything is done. Kwa hiyo ndio uendelee ku preserve. And then of course third thing is to appoint a trustee or a trust administrator. Huyu ni individual au institution ambayo ndio itapewa kazi ya kusimamia ile family trust. Najua there are a lot of questions there. Ni nani? Nitamwamini vipi? Je, akipiga hizo hela? There are a lot of questions in that area. But of course nitaongelea kidogo. So una appoint kisheria. Anapointiwa kisheria kwa sababu kuna legal process ambayo inafanyika. Yeye sasa ndo atafanya hiyo kazi ya kuchukua kuform ile trust, kusipokea zile assets, kuzitransfer kwenye family trust, kwa sababu even the name of the ownership of the assets in a transfer from your name to the name of the trust. Na maana ningesema they are not yours anymore. Na unafanya hivyo kwa sababu gani? If they go after you and they want to liquidate all of your assets, kwa sababu una madeni, they cannot touch the asset kwenye family trust because there's been a transfer already of ownership from your name to the name of the trust. That's how you protect your assets. And then of course unafanya a legal setup na kufanya registration. Now you can register locally, you can also register offshore. Nitaongelea hapa quickly. So process ya kwanza kisheria unatengeneza document inaitwa trust deed. Kwa trust deed ni kama katiba. Kama mema tulivyotaka kufungua kampuni. Tunafahamu that says everything about your family trust. Hiyo ndio ina define kwamba why are you setting up the trust, the benefits, who will be the beneficiaries, watalipwaje, watalipwa lini, and all that, who will be the trustee, kazi za trustees zitakuwa ni zipi. So you prepare the trust deed. Don't download from Google. Trust deed ziko very specific. So get someone to help you with that, whether you're a lawyer or you're a financial advisor. Kama financial advisor akifanya, if we do the work usually lazima tumpe pia lawyer kwa ajili ya kufanya some legal screening kuangalia if everything is watertight. Sawa. And then process ya pili unaoifanya wewe ni ku have another family meeting. Kumbuka ulishakuwa na family meeting kule mwanzo. Now you are meeting again to discuss ile trust deed, ile legal document. So because that is the main document of family trust. So if they have any observations, if they have any advice, they have any issues, zinabidi ziwe address kwenye ile trust deed. Kwa kama utakuwa na observations zao zitatolewa pale. So you are invited kuja kukaa na family
na kuelezea kuhusu hiyo. Then kitu cha tatu ni kufanya registration. Kwa Tanzania ukitaka kuregister family trust, the only option tulionayo unaisajili RITA under Trusteeship Incorporation Act. That's the only option you have. Lakini ukitaka kuregister offshore, we can also help you if you want to use the services. For us tuna register sasa hivi trust nchi mbalimbali. Mauritius, we can register South Africa, UAE. Lakini nataka kwenda kwenye zile jurisdictions, unataka kwenda Cayman Islands, British Virgin Islands, you can also take your trust there as well. But that's another thing that you do. And then of course the fourth process legally ni kufanya handover. Handover manake unaandaliwa handover list ya zile assets ambazo unataka kuzitransfer kwenye family trust. Kwa hiyo tunachukua zile the name of the asset, kama ni land, iko wapi, title deed na value at that time na kila kitu una sign, and then unazi handover. Chini una sign wewe kama grantor, ana sign trustee, ana sign one of the beneficiaries representatives, na ana sign kwamba bana hizi mali za mzee au za mama zimehama leo tarehe fulani fulani kutoka kwenye ownership yake zimeenda kwenye family trust. You sign and seal. And that's the document that protects you. You must have that document. Lazima kuwa kuna handover ambayo inaenda inapigwa na muhuri na mwanasheria ambaye ni commissioner for oath. So it's a legal document. Ili kuavoid huko mbele baadaye, wewe hii ardhi uliingizaje kwenye family trust? Hebu tuonyeshe wapi, tuonyeshe vitu kama hivyo. Kuna hizo issues zinatokea sana. So those are the processes that you do. And this is some sort of a governance structure. Kwa sababu hapa beneficiaries, that's where they sit na ina operate as a board. Kwa hiyo kila baada ya miezi mitatu trust administrator anatakiwa kureport kwenye family council kuonyesha the running of the trust. Umeinvest wapi, where the assets, umefanya nini, what has happened, what's your plan now for the next 3 months. Kwa hiyo quarterly trust administrator atakuwa ana report to the family council. Nimeeleweka? Kwa family council ni nyinyi beneficiaries, kwa sababu nyie zile mali at the end of the day ndio zimewekwa for the interest of you guys. Then yeye trust administrator atakuwa na watu wake sasa chini. Anaweza kuamua kuwa na legal officer na investment officer. Legal officer for all legal matters na investment officer kwa ajili ya all the investment matters. So that's the way inakuwa structured. In terms of documentation, you need as many documents as possible kwa ajili ya protection. So document ya kwanza ni asset register, nimesema pale mwanzo, ili kuonyesha assets zilizopo na asset ambazo yule mwenye mali au wewe umeamua kuzitoa. Lakini kitu cha pili trust deed nishaelezea. Kitu cha tatu ni ile family council which works as a board, inatengenezewa charter. Charter maana yake is like a policy. It's just a small document ambayo inaelezea vikao vyao, watakutana mara ngapi, watadiscuss nini, what are their powers, what are their duties, vitu kama hivyo. How do they make a decision, ikiwa wametofautiana, how do you vote, na decisions zinakuwa zinafanyikaje. Kwa sababu unaweza kuwa una family council ndugu wanne waka split 2 and 2. What happens in such situations? Maybe a trustee, kwa sababu trustee akitaka ku acquire new asset for the trust. Kumbuka kwamba trustee anapopewa ile trust na founder anakuwa na zile assets original, but he needs to continue investing. So let's assume kwamba ameinvest kwenye real estate na ame-generate some income, akataka ku-acquire another property ili aingize kwenye trust. Sasa anatakiwa atengeneze investment proposal kuja ku-convince the family council kwamba we want to use X amount of money to buy a new property. Sasa kienda kwenye family council, wale ndo they make a decision, ndo they approve, kwa sababu ile trust, ile asset itakuwa for their benefits. Yeah, wanaweza waka split in 2, maybe wako wanne. So what happens, kwa hiyo charter ndo inaelezea in such scenarios how is decision made. And then of course una investment policy. Investment policy, this is one of the most critical documents kwenye family trust or any institution, however, at a UTT, kwamba that is the document that tells you where do you invest the money, what sort of risk do you take,
what investment criteria do you use to select an investment. Kuna mambo mengine kwenye investments, you hurdle rating, but you don't invest in an investment which is below X percentage of return on investment na vitu vingine. So that's the one thing you need. So yule trust administrator every now and then anafanya investment, anafanya zile investments, anatakiwa comply na ile investment policy. And it's the role of the family council kuhakikisha kwamba administrator anavyoleta investment proposal meets the criteria ambazo zimekuwa stipulated kwenye investment policy. Umeeleweka? Umeeleweka? And then of course una risk policy. Risk policy is like a risk register. In identify to the types of risks ambazo so kila kuna investment ambayo haina risk. Au ipo? Kuna any risk free investment? Kuna mtu ana different opinion? Okay. So the risk policy ina guide kwa, of course kwenye investment kuna high, mid, low risk, sio? So that document guides you the type of risk you take na mitigation za zile risk zikitokea, what do we do. And then of course the handover note nishaelezea, benefits payment policy. This is very important. Kwamba unaanzisha family trust kwa ajili ya watoto, lini wataanza kulipa zile benefits. So you must have a policy that says okay, labda nchi zingine zinasema akishafisha 18 anaanza kuqualify. Wewe unaweza kusema kwamba mimi naanza family trust, lakini kwa sababu nimeanza na assets chache na mali ni ndogo, no benefit should be paid out from the trust until when the size of the investment portfolio ya ile family trust reach the certain level. Umeeleweka? Ili usianze kuinvest prematurely. Sasa wewe umewekea watu kidogo bonds kidogo unaanza kulipa benefits. No, you don't do that. Unatakiwa uipe muda. So you need to grow that thing ili ifike kwenye level ambayo unasema now we are ready. So what we will say when to start paying and what sort of benefits, now how do you qualify for the benefits is what we call an benefits payment policy. And then of course una TOR kwa ajili ya administrator ili ajue kabisa kwamba unampa KPIs na vitu vingine. And then of course unakuwa kuna financial regulations, just this is like an accounting principle tu ya kuhakikisha kwamba anafanya reporting, anafile, anafanya ili pia uwe compliant na sheria na makodi na vitu vingine. So some of the benefits nyingi nishazielezea. Number one is protection against creditors. Creditors, these are the people ambao wanadai. Unadaiwa. Nadhani tumeona kuna wazee wetu wengine walifanya kazi kubwa, wakajenga, wakafanya biashara. Walivokufa, banks showed up. Some suppliers showed up. Tunamdai mzee. Situmuona? If some of his assets zingekuwa zimewekwa kwenye trust, no bank would have touched those assets. Umeelewa? No bank. Kwa sababu kwenye trust, those assets are not in the name of the guy. There's in the name of the trust. So these are two separate legal entities. So they won't touch them. Lakini namba 2, against unfriendly customs. Nimeshaongelea pale mwanzo. Sawa na so we have a story which is very sad. Mzee alikuwa na kampuni. So we don't mention names. Na alikuwa na mke wake na watoto wakawasomesha wakaenda Europe kusoma, and they walikuwa bado hawajarudi. And then of course apparently mzee wakati ana set up ile company akuminvolve mke wake to large extent, na pia alichukua tunajua hii mambo ya BRELA, unataka majina ili ukamilishe ile taratibu. Akachukua tu majina ya rafiki yake na mmoja mdogo wake, they set up a company. And then basi kampuni kaendesa, wala kwa hawana habari tena, si walitoa tu majina yao kwa ajili ya BRELA. And then apparently mzee grew that company and it became a very big company, and then he died. Alivyofariki watoto sasa wakarudi ili kuja kutake over ile family business ya mzee. Walivyorudi wao na mama yao, majina yao hayamo kwenye ile memat. So they want to get into that. Sasa kabla hawajafanya, there's a process. Wanatakiwa sijui body ikae, petition resolution, sio na nini. Sasa wale walivyofuatwa, wale mmoja alikuwa ameshafariki unfortunately, mmoja alikuwa ambao ni baba mdogo. Alivyofuatwa akamwambia bana mzee, kuna issue hii na hii. Subiri nitawajibu. Sasa kujua kwamba kumbe jina alishasahau. That was like 40 years ago. Akamaliza kaenda zake. Walivyokaa sasa kaona kama vile somehow baba mdogo got greedy. Akasema
yeye mali zilikuwa za kaka yake na yeye alikuwa ni sehemu ya hizo mali. So I don't know who advised him kwa akagoma kufanya hiyo kitu ambacho tukifanyika, kutransfer zile shares. It was a big issue. They came to me ili kufind a way ya kummaneuver mzee na kutransfer zile shares. So I asked them to get a lawyer kwanza. This is more for legal stuff. So sisi tukatengeneza some financial structure na tukammaneuver. Na tukamwachia vishare vidogo tu ambavyo baadaye kwa sababu wale ni majority wakamvote out. You know, of course, in the lawyer played a huge role in that space, but it took very long time kwa sababu tu kuja kugundua kwamba kumbe kuna mali hapa na mimi I need to be entitled of that. So protection against unfriendly customs, kwa sababu watu wengine wanarithi whatever that kaka yao au nani yao aliacha. And then of course protection against court cases. Inaweza katokea tu hapa mtu alikuwa na kesi, mahakama imeamuru mali zake zikamatwe, ziuzwe. So vitu kama hivyo vinatokea. So some of your assets in the trust, they won't be touched. Lakini uzuri kitu kingine ni kwamba mali ambazo ziko kwenye estate, mali ambazo ziko kwenye family trust haziwi sehemu ya mali za urithi. So they won't be inherited. Yeah, kwa kama mzee alikuwa na magorofa 5, mfano tunasema, 3 hayako kwenye trust, 2 yako kwenye trust, you can only inherit yale 3. Tena if you are Muslim is even more critical. Kwa sababu in Islamic laws mali ambayo imeingizwa kwenye trust ni mali ya Mungu. You cannot dispute it. Inaitwa waqf, family waqf. You cannot. It's like imekuwa endowed. So it never goes under the process ya mirathi, haingii. As long as alitoa before he died. If he didn't, then of course there's no chance for you to do that. Kwa sababu Kiislamu ukifa, everything is distributed based on the Quran. Hakuna discussion because it's stipulated. So you have to do that prior your death, and that's the importance ya kuwa na. So you can put some of your trust there ili zisiende kule. Una muda wangu unaisha. Dakika ngapi? 5 minutes. Wow, okay. So where do you invest? Unapo invest zile mali, kuna mambo ambayo unatakiwa uyaconsider. Nishaelezea most of these things. Number 1, hakikisha kwamba maeneo ambayo yanafanywa investments ni low risk, because you don't want to invest mali za family trust kwenye more volatile asset classes. You cannot invest hela za family trust kwenye Bitcoin. You cannot. Kwa sababu ya volatility. Bitcoin can go $30,000, can go $10,000. Uongo. Bitcoin is not for the hard-fainted investors. This is a high-risky, high-volatile, and potentially high-return investment class. So you don't do kwenye this type of structures. Hii ni structure ambayo inataka very conservative investment allocation. So you don't. We invest kwenye stocks ambazo ni young. You don't invest kwenye stocks za kampuni ambayo is young. Kwa sababu a young company haina maturity, stocks can go up and down like crazy. Tofauti with the company which is more mature, like say labda CRDB, NMB, TBL, TCC, etc. And then of course lazima uwe the big portion ya asset zako ziwe ni highly liquid, kwamba you can liquidate them whenever they are needed ili uweze kutoa ile faida, uweze kufanya nini? Kulipa zile benefits when they mature. It's pretty much like matching kama wanafanya pension funds. Unajua the moment you start a pension fund na kuchukua michango ya watu, tayari una kitu inaitwa contingent liability. Yani wewe tayari watu wanakudai. Umeelewa? Potential. So the same thing with family trust. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kuwa liquid. Otherwise tutasikia mfuko wa pension umeshindwa kulipa watu. Na unashangaa kuna majengo mengi, but they are not liquid. And then so this is stuck kuingia sana. I know you have more other classes kwenye investment na nini, so I don't want to spend a lot of time here. Lakini that's how you can build the asset allocation. Sehemu kubwa inaenda kwenye fixed income, 57%, 27% unapoongea large cap stocks, ndio hizo makampuni ambayo they are mature, the dividend paying, wamekuwa na stability. Ukiangalia the price change of stocks over the past 5 years, hakuna a lot of volatility and all that, and there's a way to measure volatility from the graphs. So you don't do that. 14% you can
invest kwenye stocks outside Tanzania ili uweze kudiversify the geographical risk if anything happens to the Tanzania economy. Na sasa hivi unaruhusiwa kisheria kuinvest across SADC, so you can buy some stocks in South Africa, Johannesburg Stock Exchange, Botswana, which is one of the best performing, na Kenya na nchi zingine. And then of course kiasi kidogo kakiweka kwenye cash equivalents kwenye money markets kama treasury bills, fixed income na vitu vingine, commercial papers and all that, ili kwa ajili ya liquidity in case there's money that is, because I don't want to go there, but it's very important. These are some of the assets ambayo nimeongezea. Real estate, kwa sababu real estate ina tabia ya kuwa long term investment, sawa? Lakini namba 2, art. Unaona kwa matajiri wengi wananunua art. Kuna mtu hapa aliongelea kuhusu mtoto wake anachora. Nani? Yeah, so art. Art, ukiangalia art ambazo zilizonunuliwa that time na sasa hivi zimekuwa zika appreciate sana. Unaona matajiri wananunua art, they buy that for preserve ile worth. Sio kwa sababu tu ya kupamba nyumba. Na sasa hivi of course kuna mambo ya NFT, you can still digitize the drawings za mtoto wako ukaziingiza kwenye platform na ukazitrade kama NFTs. So you don't have really to sell them as physical art. So of course mutual funds kama UTT, kwa sababu UTT is fairly conservative. Ukiangalia hakuna hata mfuko mmoja ya mifuko ya UTT ambayo imeinvest less than 50% kwenye bonds. Mifuko yote ya UTT, kila mfuko at least hakuna hata mmoja ambao less than 50% haiko kwenye bonds. So that tells you kwamba they are more conservative and the risk iko chini, so you can preserve your wealth in that way. UTT, did you know that? Oh, in terms of benefits, so these are some of the benefits. Education, kwa hiyo ni kuwalipia watoto elimu. Kwa hiyo unasema na mimi naanzisha family trust, lakini nataka watoto wangu walipiwe elimu kuanzia labda chuo, degree ya kwanza maybe na degree ya pili, sawa eh? Lakini you will only pay hiyo benefit, anaambiwa trustee, from the trust, ile benefit payment policy. Mtoto ata qualify kupata benefit ya elimu only when amejaribu jitihada zote za kupata mkopo na scholarship na kashindwa. I tell you, if you fail to do that, una create an incentive of the misuse of the trust. So kila mtu atakaje sina, we have a trust. So they won't make any other effort. Same thing kwenye healthcare. Lazima mtu ila kupata benefits the healthcare, kwanza yeye mwenyewe au ameshafanya efforts za kujiprotect for healthcare cost. Maanake ni awe na health insurance. Sasa health insurance pale ambapo imefika limit haiwezi kucover zile healthcare cost, that's when the family trust will put in the money. If you fail to do that, I tell you your family trust won't last. Kwa sababu kila mtu kidogo malaria anaenda kwenye family trust, anamgongea trustee, umeelewa? Yeah, so time is up. Jamani, sasa hizo kuendelea. Nimeona muda wangu umeisha. Okay, nimalizie entrepreneurship benefits as well. Amemaliza kijana na yeye sio kama anapewa mtaji tu kuanzisha biashara, lazima afanye effort at least in not less than 12 months kutafuta kazi with evidence. Lazima, this is how you run a family trust. If you don't do that, you're creating an incentive for the misuse of the trust. Atakuja kila mtu anagonga, utatengeneza a culture watu kutofanya kazi. Because they know they can just access the family trust. And that's not the way you want to run it. Kwa lazima wawekee hivyo vigezo. And that's the role ya trustee ambao unamweka. Yaani ukinika trustee kama mie, inakuwa mnoko sana. Lakini pia lazima uweke amount. Kwa hiyo nimetoa tu mfano. Labda education benefit kwa primary labda atalipiwa 3 million kwa mwaka, kama ni secondary 5 million, tertiary 7 million, healthcare benefits anaweza kalipa 10 million one off, na entrepreneurship benefits kama ni mtaji maybe anaweza kalipa 20 million start a seed capital, na you need to review his amount kila baada ya muda fulani, maybe 3 years 4 years. Lazima uspecify amount ili usimpe trustee discretion ya kuamua kiasi gani cha amount atalipa. Umeelewa? Na the moment you have amount, then you can easily project the liability ya trust na potential income ili uweze kumatch ile asset liability matching. Sawa? Legal framework kwa Tanzania tunasajili kupitia RITA, kwa sababu sheria tayari ina provide kuanzisha trustee ambazo they are based on kinship. Kwa hiyo family trust falls under that.
tuna sheria pia na provide kwamba ukisajili under RITA inakuwa a separate legal entity, so the assets are protected. Lakini pia RITA inatoa option ya kusajili what we call a sole trustee. Kwa unaweza ukaappoint one trustee individual ambaye atakuwa ananani. Changamoto tulizonazo kwa Tanzania, number one, kuna limited investment opportunities kwa ajili ya diversification. We all know that. Ukiangalia kwenye stock market, we only have 28 companies, stocks listed. Now probably 50% of these stocks are just garbages, I'm sorry to say. So we have a very limited section stocks to invest in. That's why you have to invest probably offshore. Hatuna specific law. Kenya wana specific law for family trusts sasa hivi. So they made changes to their trustee law, so they provided for family trust. So you can also register in Kenya. Now with the East African community and all that, probably itakuja Tanzania pia we're going to do that. Inaonyesha. This is my last slide, by the way, I think. And then of course, Tanzania changamoto nyingine tulionayo, yule msajili wa RITA has the powers, anaweza aka-revoke trust. So tu anaamua naamka asubuhi, the law provides for that. Ina advantages zake na disadvantages. Advantage ya kwanza, the moment you form a trust, is perpetual, kama nilivyosema, is forever. Trust inatakiwa exist, unatakiwa uandike kwenye trust deed kwamba wewe unaamua italipa benefits mpaka what generation you may decide. Mimi nitakabana kishafika 5th generation, that's it. Baada ya hiyo generation, ile trust yako unaiconvert from a family trust into a public trust. Ikiwa public trust, ndo nasikia Rockefeller Foundation unaanza kutoa misaada kwenye NGOs na maeneo mengine for the public, not for the family, if it reaches the certain level. Au pale itakapofika muda hakuna any family member who is in need of a trust, labda kila mtu anajiweza and everybody is rich, si ndio? So you can decide to convert that if it happens, can it? But you have that option. Sasa yule msajili wa RITA akiona kwamba trustee ana misuse au anaenda kinyume na trust deed, anaweza kumsimamisha, anaweza kumsummon, anaweza aka-initiate investigation, anaweza aka-call for account, na anaweza aka-revoke license ikiwa yule trustee ana misbehave. Sawa, so this is very subjective. Kama mtu akiamua go after you, anaweza kapita hizo njia. But the good thing is, sio kwamba atazihamisha zile mali. The only thing that will happen is we will have to appoint another trustee, na kama kuna one of the beneficiaries ambaye amekuwa registered kama trustee, maybe kuondolewa na vitu vingine. So there's that element ambayo kidogo inaleta hiyo changamoto. And the last challenge is the limited knowledge iliyopo. Knowledge inaongea hapa ni across board. Kuanzia sisi wenyewe, wazazi, watoto, lawyers, bankers, mahakimu, majaji, ukipeleka kesi zako, they don't understand what this family trust thing. So that limitation kwenye knowledge inaweza kaleta complications. Kwa nimalizia hapo jamani, mtanisameni nimetumia muda mwingi, na washukuru sana.